ஃப்ரெண்ட்வுட்ஸ் மக்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளோட ஷோல யாரை மீட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நாம நிறைய செலிபிரிட்டிஸை மீட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் பொலிட்டிஷியன் மீட் பண்ணியிருப்போம், பப்ளிக்கை மீட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இப்போ நாம மீட் பண்ண போறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வரைக்கும் யாரும் பார்த்திடாத, யாரும் கேட்டிடாத நிறைய நியூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம வந்து அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ அவர் வேற யாரும் இல்லை, ஆகாஷா ஏர்லைன்ஸோட பைலட் கேப்டன் மிஸ்டர் விவேக் நாடாரை தான் இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ண போறோம். ஸோ அவரை மீட் பண்ணி ஏர்லைன்ஸ் பத்தின நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க ஷோக்குள்ள போலாம். Every 6 month written exams and flying exams. அதில் வந்து நாங்கள் வந்து எல்லாமே எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். Suppose one engine is on fire, if suppose hydraulic failure issue, oxygen issue, நாங்கள் எல்லாமே every 6 months எங்களுக்கு செக்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு 25 to 30 lakhs வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணி அதை ஸ்டடீஸ் பண்ணுறோம். பட் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு ஜாப் வந்து கேரண்டியாக கிடைக்குமோ, அதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ டைம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும்? 2 to 3 yearsல ரிகவர் பண்ணிடலாம். ஃப்ரம் மும்பை டு சென்னை. ஸோ மும்பையில் டேக் ஆஃப் பண்ணால் மும்பை ஏடிசி ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அவங்க கிளியரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. எனி மூமெண்ட் லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுன் நாங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் நாங்கள் நோ ஷிஃப்ட் ஃபார் பைலட். இந்தியாவில் பார்க்க போனால் இந்தியா மேட் அ ரெக்கார்ட். இந்தியா ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல் பைலட்ஸ். பைலட் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி பீரியட் இருக்கும், அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? வணக்கம் சார். வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பைலட் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நிறைய யங்ஸ்டர்ஸோட ட்ரீம் ஜாபாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும், என்ன குவாலிஃபைடு இருக்கணும்? ஸோ அப்சல்யூட்லி மேம், நீங்கள் சொல்ல மாதிரி பைலட் ப்ரொஃபஷன் வெரி டிஃப்ரெண்ட், வெரி வித்தியாசமாக ஒரு ப்ரொஃபஷன். ஸோ அப்படி பார்க்க போனால் இப்போ காமனாக இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ் ஆர் வெரி மச் எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்டட். இப்போ நீங்கள் சொல்ல மாதிரி பைலட் ஒரு கரியர் ஏவியேஷனை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கெரியர் ஆப்ஷன். ஸோ பேசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணால் வி நீட் 10th ஸ்டாண்டர்ட் இன் எஸ்எஸ்சி ஒரு ஸ்டேட் போர்ட், இல்லைன்னா ஐசிஎஸ்சி, எனி ஒன் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் பேசிக் வி நீட் 12th ஸ்டாண்டர்ட். மெயின் சப்ஜெக்ட் ஷுட் பி கவர்ட் இஸ் சயின்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸோ அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிபிஎஸ்சிலையும் கவர் பண்ணலாம், ஐசிஎஸ்சி இல்லைன்னா ஸ்டேட் போர்ட். பட் த மெயின் ரிக்வயர்ட் இஸ் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம். பிகாஸ் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் அவங்க வந்து பண்ணால் தே ஹாவ் டு கிவ் செப்பரேட்லி the 3 subjects, physics, chemistry, maths. So that is the basic qualification required to be eligible for the pilot training course. Okay, qualification okay. Any qualities irukonu physically? So physically ma'am, you have to be very body, you have to take care a lot. Okay. Physically more stronger. Not strong means you have to maintain your body. Not only physical appearance but also fitness in not only physical appearance. Yeah, believe on the fitness means internally நம்ம பாடி எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பைலட்டில் வந்து அது மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரேதர் தென் ஹவ் யூ அப்பியர், ஹவ் யூர் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் டெஸ்ட், ஐ டெஸ்ட், இங்கே இசிஜி, ஸ்டமக், லெக்ஸ், ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்கின், ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அவங்க செக் பண்ணி தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் யூ கெட் அ கிளியரன்ஸ். அண்ட் ஸோ ஐ சஜஸ்ட் எவ்ரி ஒன், இஃப் எனி ஒன் யாரும் பிளான் பண்ணுறாங்க பைலட் ட்ரைனிங் பண்ண காட்டி, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் கெட் யுவர் மெடிக்கல் clear, because that is the first step getting into aviation. Okay. So உங்களோட ட்ரீம் ஜாபா தான் இது இருந்துச்சா ஸ்கூல் டைமிங்ல இருந்து? Absolutely. So நான் வந்து 5th 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நான் அப்போ தான் திங்க் பண்ணி, எஸ் எனக்கு கரியர் வந்து ஏவியேஷன் இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும், நாட் காமன் லைக் எவ்ரி ஒன் டாக்டரோ இன்ஜினியரோ. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கெட் சம்திங் இன் டு ஏவியேஷன். ஸோ நான் சூஸ் பண்ணேன் பைலட்டாக கரியர் பண்ணணும். ஸோ அந்த அக்கார்டிங்லி நான் எல்லாமே ஸ்டடீஸ்லாம் பர்சூ பண்ணி. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் பைலட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றது, பட் கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ஜாபும் கூட. ஸோ அதுக்கு மென்டலி நம்ம வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட்? மேம் ஜஸ்ட் ஐ லைக் டு கரெக்ட், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்கள் நான் வந்து எனக்கு வந்து ரிஸ்கி தோணாது, ஏன்னா நான் அதே ஃபீல்ட்லேயே இருக்கேன். அப்படி பார்க்க போனால் ஃப்ளைங்கோட டிரைவிங் அண்ட் வாக்கிங் இஸ் மோர் ரிஸ்கி. பிகாஸ் சான்சஸ் ஆஃப் நீங்கள் ரோடில் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அதிகம் ரேதர் தென் சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ஆக்சிடென்ட் ஆன் ஏர். So yeah, point of view பார்க்க போனால் I will never consider this as a very risky job, because our modern technologies and so many instruments and based technologies are so much that நம்ம கரெக்டாக ப்ரொடெக்டடாக and always safety consider பண்ணிட்டு தான் போவோம். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது சார்? எனக்கு நியர் அபவுட் நான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்து ஜெட் ஏர்வேஸில் 2016 started my careers. Before that நான் வந்து என் பைலட் ட்ரைனிங் நியூசிலாண்ட்லேயே முடிச்சிருக்கேன் at the year of 2014. So right after my 12th standard, so I traveled to New Zealand for my pilot training. There I pursued my pilot training.
After that, then luckily by God's grace, I got job into Jet Airways, which was at the time one of the top airline in India, Jet Airways. ஓகே So total experience பார்க்க போனா இப்போ currently நான் வந்து Akasa Airல working with Akasa Air from last 2.5 years. So total of around 6 years of aviation as a piloting experience at aircraft. ஓகே ஸோ ஸ்டடீஸ் வந்து எவ்வளோ பீரியட் இது இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங்கிறது எவ்வளோ டைமிங் இருக்கும்? So basic எப்படின்னா to start off there is no certain years. Like for பார்க்க போனா engineers வந்து 4 years degree, doctor வந்து 5 years degree. Pilot training அவங்க வந்து basic was 6 Indian DGCA. DGCA னா Director General Civil Aviation. அவங்க வந்து main civil aviation authority. அவங்க வந்து they conduct exams every yearly 4 attempts. They have 6 papers. So students வந்து அந்த 6 papers clear பண்ணிட்டு they have and they have to fly practical 200 hours. That is the basic qualification. 200 hours training aircraft fly பண்ணிட்டு in the 6 papers plus medical. அது clear பண்ணிட்டு then you get a commercial pilot license from the government of India. Then அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், வேகன்சி அந்த மாதிரி. ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கோர்ஸ் பண்றோம், முடிச்சிடுறதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் முடிக்கிறோம். ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நமக்கு டைரக்டா ஜாப் கிடைக்குமா, இல்லாட்டி நம்ம பைலட் கிட்ட வந்துட்டு கோ பைலட் அதாவது அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணணும்? ஸோ அது எப்படின்னா மேம், ஸோ அது there are 3 stages இதில் வந்து பார்க்க போனால். 3 stages. எஸ், இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் once you join a job you are a trainee first officer. ஓகே trainee first officer னா there will be 2 stripes on the shoulders. ஸோ அவங்க வந்து also a pilot but they are under training. ஓகே ஸோ அவங்க வந்து எல்லாமே ப்ரொசீஜர்ஸ் அவங்க லேர்ன் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல். ஸோ தே வில் பி இன் த காக்பிட் presence. நீங்கள் பேசஞ்சர் ஃப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியுது, we know it. There are also training, lot of training going on inside. There are captain first officer and a trainee first officer, 3 stages. So trainee first officer, so once you certain flying hours complete பண்ணிட்டு certain checks இருக்கும், certain exams இருக்கும், ஓகே அதை clear பண்ணுங்க அப்புறம் you become a first officer. Then after becoming a first officer you become a senior first officer. So right now I am a senior first officer ஓகே with 3 stripes on my shoulders. So the next is captain ஓகே as a commander. So அதுக்கு வந்து certain hours flying hours complete பண்ணணும். ஓகே For example 3000 hours. So என்கிட்ட வந்து இப்போ 3000 hours complete ஆயிடுச்சு. So I am almost eligible. So soon I'll start my commander training now. ஓகே ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் மீன்ஸ் வந்துட்டு கார்கோ ஃப்ளைட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா டிஃபரன்ஸ் கார்கோ ஃப்ளைட்ஸ் அண்ட் பேசஞ்சர்ஸ்? It depends மேம். இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் பார்க்க போனால் the cargo airlines are Blue Dart, மெயின் வந்து சென்னை பேஸ். ஸோ அவங்க வந்து ஃப்ரெஷர்ஸும் ஹையர் பண்ணுவாங்க ஃபார் கார்கோ ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே ஸோ அப்படி ஒன்றும் இல்லை, ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து கார்கோ ஏர்லைன் தான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படி எதுவுமே இல்லை. ஸோ தே கேன், இஃப் தேர் லக்கி அண்ட் தேர் ஹார்ட் ஒர்க், தே கேன் ஆல்சோ கெட் அ ஜாப் இன் பேசஞ்சர் ஏர்லைன்ஸ் விச் இஸ் இண்டிகோ, அகாசா அண்ட் ஏர் இந்தியா. ஓகே ஸோ மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டாக்டரோ இன்ஜினியரோ அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாராலையும் இது வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்றது பாசிபிளா? Ma'am, yeah, rightly said, ma'am. Initially, Pakapona, right in 90s, so this used to be only very premium class people, you know, அவங்க தான் approach பண்ணிட்டு training பண்ணுவாங்க. But இப்போ பார்க்க போனா a lot of bank facilities or loan facilities are available. நானும் ma'am, I come from a very middle class background. ஓகே So, you know, had some tough times, but yeah, with my father's help, daddy, mommy எல்லாரும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் obviously you get support from bank also. அது பண்ணிட்டு ஈஸியாக, பிகாஸ் இப்போ பார்க்க போனால் லாஸ்ட் 5-6 இயர்ஸா இந்த அவேர்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஆயிடுச்சு மார்க்கெட்டில். ஓகே பைலட் ட்ரைனிங்கும் நம்ம பண்ணலாம். இதுக்கு முந்தைய அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. எல்லாரும் வந்து காமனாக டாக்டர் இல்லைன்னா இன்ஜினியருக்கு தான் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஸோ நான் அப்படி வந்து ஸோ இட்ஸ் ஈஸிலி அக்சசிபிள் தான். ஓகே ஸோ பைலட் அப்படிங்கிறப்போ நார்மலாகவே இது வந்துட்டு ஒரு தனி ஃபீல்டு, தனி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ சேலரி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷனுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகுன்றது ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோட சேலரி எவ்வளோ நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது. ஸோ அதில் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கும் சார்? ஓகே ஸோ மேம் எக்ஸ்பென்ஸ் பார்க்க போனால் இட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் ட்ரைனிங் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் இந்தியாவிலும் ட்ரைனிங் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் வெளியே போயும் பண்ணலாம், ஃபாரின்ல போயும் பண்ணலாம். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போனால் ஃபாரின் யூஎஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் கம்பேரிட்டிவ் இந்தியா. ஏன்னா பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி த டாலர் ரேட்ஸ் ஆர் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஏன்னா நான் பண்ணும்போது இட் வாஸ் நியர் அபவுட் த சேம். நான் ட்ரைனிங் பண்ணி நியூசிலாண்ட்லேருந்து. ஸோ தேட் டைம் ட்ரைனிங் காஸ்ட் எனக்கு வந்து அரௌண்ட் 25 to 30 lakhs செலவாயிடுச்சு டு கம்ப்ளீட் மை ட்ரைனிங் இன் நியூசிலாண்ட். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் ஐ காட் அ ஜாப் இன் ஜெட் ஏர்வேஸ். ஜெட் ஏர்வேஸில் வந்து பிகர் ஏர்க்ராஃப்ட், போயிங் பேசஞ்சர் ஏர்க்ராஃப்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ ட்ரைனிங் இன் தட் ஆல்சோ. ஸோ அதுக்கு வந்து 30 lakhs. ஸோ நியர் அபவுட் பார்க்க போனால் ஒரு 70 to 80 lakhs இஸ் வாட் மை எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அண்ட் இந்தியாவில் பண்ண போனால் ஒரு நியர் அபவுட் சேம் 20-25 lakhsலேயே முடிச்சிடலாம். ப்ளஸ் அது டைப் ரேட்டிங் சொல்லுவோம் நம்ம. நீங்கள் பார்க்க போனால் இண்டிகோ இல்லை ஏர்பஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்கு,
ஏர் இந்தியாவில் போயிங் இருக்கு. ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து தனி செப்பரேட் ட்ரைனிங் பண்ணணும் ஃபார் பேசஞ்சர்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து செப்பரேட் காஸ்டிங். ஓகே தட் இஸ் நியர் அபவுட் 15-20 lakhs. ஓகே So on an average 50 to 80 lakhs is required basic expenses. ஸோ ஒரு 25 to 30 lakhs வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணி அதை ஸ்டடீஸ் பண்றோம். பட் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு ஜாப் வந்து கேரண்டியா கிடைக்குமா? அதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு டைம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும்? So ma'am, guarantee அப்படி ஏதாவது no institute will give you guarantee. அது பார்க்க போனா ma'am, big institutes also not only in pilot career, be it many management studies or be it doctor, they also don't give sure shot ki okay, finish your training, you will get a job. It's all on your hard work, Okay. how well you are. And so ma'am, I always believe in one quote that you don't have to become a pilot, you have to become a good pilot. Okay. Only then you're eligible to become a get a job. Okay, immediately get a job. And opportunities are very ma'am. பார்க்க போனா இந்தியா வந்து third largest aviation industry in the world. Like ahead is China and US. So opportunities are ரொம்ப இருக்கு ma'am. So you just have to grab the opportunity. There are a lot of opportunities. Okay. If Indigo பார்க்க போனா they ordered some 300 aircraft. Air India has ordered some 400 aircraft. So pilot requirement எப்பவுமே இருக்கும் ma'am. You just have to meet the proper qualification and match the standards. Okay. So apart from the studies, so ஒரு பைலட் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி பீரியட் இருக்கும். அதை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? Sorry, அதுக்கு வந்து நீங்க salary பற்றி கேட்டீங்க, how to expense. So ma'am, it's a very good question. So I understand that's a major attraction for a pilot career because எல்லாருக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு பைலட்னா ரொம்ப ஹை பேயிங் salary. Absolutely ma'am. So what expense நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அது வந்து நீங்க ஈஸியா 2 to 3 yearsல recover பண்ணிடலாம். So as a first officer, as a trainee first officer, it obviously varies from company to company. Okay. But on an average or trainee first officer salary is around 90,000 to 1 lakh. In starting. Starting. Okay. So once he then gets promotes to a first officer, then it's about 2 to 2.5 lakhs. As a senior first officer, around 3 to 3.5 lakhs. Okay. And then once he gets into a commander position, then it's about 5 to 7 lakhs. Okay. So நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது ஒரு 2-3 இயர்ஸ்ல வந்து நம்ம Absolutely. எடுத்துடலாம். Absolutely. Plus apart from salary, there are a lot of perks. Okay. Like you get a high profile, like very high glamorous world. You know, people say aviation is a very glamorous world. You get to stay in 5-star hotels. There's always a driver come to picking you up, and everything is taken care by the company. Free tickets, you get an advantage. Ninge all over world ninge travel பண்ணலாம். You With and your family. family, Yes, family. You and your family. So அதெல்லாம் privileges of joining pilot as a career. Yeah. Okay. So இது தவிர்த்து வேற என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் ஃபேமிலிக்குன்னு வரப்போ? So ma'am, main வந்து free tickets travel பண்ணலாம் ஃபேமிலியும் நான் வந்து. Okay. Plus once we get married. All over in countries. So wherever அவங்க நெட்வொர்க் இருக்கு. Networking. Plus சில ஏர்லைன் நீங்க பார்க்க போனா they have tie up with international airline. For example, இன்னைக்கு I want to go to US. So my flight is from Mumbai to Abu Dhabi to US. But Akasa வந்து it won't go to US. So now when the Mumbai to Abu Dhabi, I will travel in Akasa. Okay. Plus Abu Dhabi to US, I will travel in Etihad. So they have a code share partnership. Okay. So அப்படிலாம் privileges நம்ம avail பண்ணலாம், நம்ம எங்க வேணா travel பண்ணலாம் within the airline network. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஸோ நீங்க அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? அந்த எமர்ஜென்சி பீரியட் அந்த மாதிரினா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? Okay, so ma'am, good question. So அப்படி பார்க்க போனா every 6 months எங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் இருக்கும். Every 6 months written exam. Yes, every 6 months written exams and flying exams. அதில் வந்து நாங்கள் வந்து எல்லாமே எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். நாட் ஓன்லி இன் ரியல் ஏர்க்ராஃப்ட், சிமுலேட்டர்ஸ். சிமுலேட்டர்னா சேம் ஏர்க்ராஃப்ட் டூப்ளிகேட் மாதிரி அப்படியே அவங்க செட்டப் வச்சிருப்பாங்க. இட் வில் பி லைக் ஒரிஜினல் ஏர்க்ராஃப்ட். ஒன்லி திங் இஸ் வித்வுட் பேசஞ்சர்ஸ் பட் இன் அ க்ளோஸ்ட் ரூம். ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் எல்லாமே எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து நமக்கு செக் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் ஒன் என்ஜின் இஸ் ஆன் ஃபயர், இஃப் சப்போஸ் hydraulic failure issue, okay, oxygen issue, நாங்க எல்லாமே every 6 months எங்களுக்கு checks இருக்கும். That how proficient நீங்க இருக்கீங்க, still are you able to catch up. So அது எல்லாமே நாங்க recurrency ஆயிட்டே இருக்கும். So on that basis we maintain safety and questions. ஓகே. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ட்ரிச்சி ஏர்போர்ட்ல வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஒரு ஃப்ளைட் வந்துட்டு 2 hours அங்கேயே ரவுண்ட் அடிச்சு. ஸோ அதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் தெரியுமா? Absolutely. So அப்படி பார்க்க போனா சேம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாதிரி we get training. So இந்த ட்ரைனிங்கும் we get. So that அது இந்த என்ன இஷ்யூ ஆச்சுன்னா they had a hydraulic failure. Okay. So hydraulic is the main system. இது வந்து நம்ம ஏர்க்ராஃப்ட்க்கு லேண்டிங் கியர், ஃபிளாப்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். So it is like a main one of the heart of the airline, of the aircraft, hydraulic. So அவங்க வந்து they had the hydraulic failure issue. So ஏன்னா அவங்க போறது டைரக்ட் திருச்சி டு சிங்கப்பூர். So they had full tanks.
But aircraft landing, there's some restriction. They cannot land above certain weight. So aircraft takeoff weight is more than the landing weight, because during takeoff there are also fuel in the tanks. But while you land, you have burned all the fuel. Okay. So they were very overweight, and because of hydraulic issue, they cannot land immediately. So அவங்க decide பண்ணாங்க we'll hold. The reason for holding is to burn the fuel. Okay. அந்த அளவுக்கு fuel burn பண்ணிட்டு once we get in the certain limit, then they land. That was really good job. The main thing, ma'am, patience. You know, you should not get panic in that situation. You know, some people try to get inachi. Oh shit, what should we do now? You know, because you have to take care of the passengers. So hats off to captain first officer. Good job done by them. Okay. So உங்களோட first flight experience எப்படி இருந்துச்சு? First time நீங்க பண்ணும்போது? Very nice experience, ma'am. Like a dream come true. You know, so it was very nice experience. Like train le experience sitting behind and sitting in the front is very different. You have the complete different feeling, ma'am. It's like you feel proud of yourself, and also responsibility. Okay, now I am the head, I am the command, and I have to take care of the passengers. So it's a very responsibility and a very good feeling. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மழை, இடி, காத்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? ஸோ உங்களுக்கு வந்து கீழே இருந்து எப்படி அது கமாண்ட் வரும், அதை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? Absolutely, ma'am. So இந்தியாவில் பார்க்க போனால் இட்ஸ் அ வெரி டைவர்ஸ் கிளைமேட். ஸோ இப்போ பார்க்க போனால் மும்பையில் இட்ஸ் சம்மர், நம்ம சவுத் சென்னை கன்னியாகுமரி சைட் போனால் அங்கே வந்து ரெய்னி சீசன். ஸோ அப்படி டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் மெனி சிஸ்டம் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட். டெக்னாலஜி மேம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு that it is very make your life very easy. So there's something called weather radar. Okay. Weather radar system aircraft la irukum. அது வந்து நமக்கு எவ்வளவு தூரம் நமக்கு வெதர் இருக்கு, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெயினோ தண்டர்ஸ்டார்மோ எல்லாம் நம்ம சிஸ்டம் குள்ள பார்க்கலாம். நியர் அபவுட் 200 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருக்கும் அது. ஓகே. நம்ம தூரத்துல இருந்து பார்த்துடலாம் இங்க நமக்கு வெதர் இருக்கு. சோ பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரூட் நாங்க அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நாங்க டைவர்ட் பண்ணிட்டு போலாம். ஓகே. நீங்களா சேஞ்ச் பண்ணிப்பீங்களா இல்லாட்டி நீங்க நமக்கு கமெண்ட் வர வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணி பண்ணுவீங்களா? சோ எக்ஸாக்ட்லி மேம். சோ we are always in touch with the ground ATC. For example நாங்க from Mumbai to Chennai. So மும்பைல டேக் ஆஃப் பண்ணா மும்பை ATC ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அவங்க கிளியரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிராஃபிக் சிக்னல் ரெட் சிக்னல் நிக்கும், once சிக்னல் green traffic havaldar says go, only then apra நம்ம போவோம். சேம் அப்படி ஒரு small example. Okay. So always we are in touch with the air traffic controllers. So any movement left, right, up, down நாங்க வந்து அவங்கள்ட்ட கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் நாங்க பண்ணுவோம். Okay. So there is always we are under radar. Okay. So உங்களோட கரியர்ல உங்களுக்கு கிடைச்ச பெஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் எதை சொல்லுவீங்க? So ma'am, there was one incident. நான் வந்து Jet Airwaysல வேலை பண்ணும்போது, so that time நான் வந்து ஃப்ரெஷ் கேப்டன் ஆல்ரெடி அவங்க கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அஹமதாபாத் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஹேட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளைட் டு டெல்லி. அது வந்து வின்டர் சீசன். அந்த டைம்ல கொஞ்சம் வின்டர்ல டெல்லியில கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி அந்த நல்லா இருக்காது, ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஃபாக். அண்ட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் மும்பை டு டெல்லி, நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தேன். பட் கேப்டன் வாஸ் லிட்டில் டயர்ட். ஸோ at that time once we entered Delhi airspace, so there was visibility issue, lot of delay. So captain was little not up to his mark. Okay. So I was fresh or captain ke help பண்ணேன். Okay captain, we'll take the weather for Jaipur, we'll take the weather for Ahmedabad. நம்ம டிசைட் பண்ணோம் நம்ம எங்க போலாம், how much fuel we had, எது வந்து கம்பெனிக்கு பேசஞ்சர்ஸ்க்கு சேஃபா இருக்கும், கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கும், அப்படி டிசைட் பண்ணிட்டு we'll divert. But luckily weather was okay and we had fuel. So we made it to Delhi. So captain was very happy and even the company appreciated ki good job captain, like good decision. It's all about decision making. Okay. In the time how quick and good decision you are making. Okay. It's all about that. So நீங்க சொன்ன மாதிரி பேனிக் ஆகாம அத வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் அத நம்ம பிளான் பண்ணணும். Yes, absolutely. சோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாட்கள் முன்னாடி வரைக்கும் சோஷியல் மீடியாலாம் இல்லாத வரைக்கும் ஒரு பைலட், ஏர் ஹோஸ்டஸ் இவங்க எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஏர்போர்ட்ஸ் போனா மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். அங்க போனா மட்டும் தான் அவங்கள பத்தி நம்ம பேச முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ சோஷியல் மீடியால எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய பைலட்ஸ் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் தமிழ்ல பேசி ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. சோ அத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா, இல்ல ட்ரை பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு தோணி இருக்கா? Try, ma'am. Actually, very honest, we have run an influencer guy. One வந்து தமிழ்காரங்க வந்து Mr. Dinesh Balasubramanian. Okay. He is working with Akasa. நான் அவங்க கூட fly பண்ணிருக்கேன். Very good colleague and it's like a brother figure to me. அவங்க வந்து பார்க்க போனா very active in social media and Instagram. அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க.
Personally, ma'am, I am not a very much social media person. ஓகே. I have an account in Instagram, but அந்த அளவுக்கு I'm not that active. But yeah, obviously, எனக்கு டெய்லி பார்க்க போனா Instagram, Facebookல மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கும் from youngsters, you know. Captain, please help us. Even we want to pursue a career. So அவங்களுக்கு I always approachable, help பண்ணுவேன் நான் எப்பவுமே, whatever guidance they want. Yes. பட் சோஷியல் மீடியால எதுவும் பண்றது இல்ல. நான் ஃபேமஸ் பர்சனலி ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பண்றது. எஸ். சோ நான் ரீசெண்டா பார்த்தது மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் நினைக்கிறேன். சோ அதுல வந்து சிவசங்கர் சக்தி சங்கர் சம்திங். ஓகே. சோ அவரு பயங்கர ஃபேமஸா போயிட்டு இருந்தாரு. மிமிக்ரி எல்லாம் வந்து பண்ணி பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட பேசி, சோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. பட் நினைச்சிருக்கீங்களா ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு? நாட் ரியலி மேம். அப்படி பார்க்க போனா எப்பவுமே நான் கொஞ்சம் நார்மலா சிம்பிளா தான் இன்டராக்ஷன் வைப்பேன் எல்லார்ட்டையும். பட் யாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணனா ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேர். நான் எப்பவுமே எல்லாம் கைட் பண்ணுவேன். பிகாஸ் எனக்கு கொஞ்சம் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க, அவங்க வந்து யூஎஸ்ல நியூசிலாண்ட்ல ஃப்ளைங் ஸ்கூல் நடத்துறாங்க. ஸோ நான் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் தெம் அண்ட் கைட் தெம் வாட் எவர் ஹெல்ப் த நீட். ஸோ இன் தட் வே ஐ எம் ஆல்வேஸ் அவைலபிள், பட் நாட் socially available much. Yeah. Okay. So இதுல வந்துட்டு பைலட் தாண்டி ஏதாவது ப்ரமோஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, இல்ல இதுதான் இப்படியே தான் இருக்குமா எப்பவுமே? ஸோ மேம் அதான் நான் சொல்ல மாதிரி ப்ரமோஷன்னா மெயின் மேம் எப்படி பொசிஷன் அப்கிரேட். ஸோ ஒன்ஸ் யூ பிகம் அ கேப்டன், அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் இருக்கு. நீங்க செக் பைலட் ஆகலாம், நீங்க வந்து மெயின் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆகலாம். ஸோ அதுலயும் பொசிஷன் இருக்கு. பிளஸ் நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணலாம் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகே, என்கிட்ட மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், ஐ ஹேவ் குட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், என்கிட்ட வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, நான் வந்து எக்ஸல் நல்லா வேலை பார்க்கலாம், இல்லை நான் வந்து ஏதோ என்கிட்ட ஐடியாஸ் இருக்குன்னா கம்பெனிக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். நீங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டை ஜாயின் பண்ணலாம் as a மேனேஜ்மெண்ட் பைலட். there are a lot of options இருக்கு மேம் அதுல. நாட் only so ஏஜ் கேட்டகரி ஏதா இருக்குங்களா? இந்த ஏஜ்ல இருந்து இதுக்குள்ள தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி? so first entry ma'am eligible CPA license na commercial pilot license, the minimum age is 18 years. 18 years at least minimum is 18 years. Plus India la பார்க்க போனா every airline has different criteria. இப்போ நீங்க இண்டிகோ பார்த்தா அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து டு கெட் இன்டு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் as a fresher is 30 years. பட் இதே நீங்க ஏர் இந்தியா பார்த்தா they have above 30. Okay. But to as a entry level as a fresher. But once you are experienced, அதுக்கப்புறம் there is no age restriction. Okay. But maximum retire limit is 65 years. 65. Yeah. Okay. But maximum வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்கல்ல? யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. ப்ளஸ் மேம் பார்க்க போனா பைலட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபிட்னஸ் அப்படி வைப்பாங்க. ஸோ யூ டோன்ட் கம் டு நோ ஹவ் ஓல்ட் தே ஆர். பட் மேக்ஸிமம் எஸ், இப்போ சொல்ல மாதிரி லாஸ்ட் 5-6 இயர்ஸ்ல யங்ஸ்டர்ஸ்ல ரொம்ப பைலட் ட்ரைனிங்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. சோ இப்போ நார்மல் ஜாப் அப்படிங்கறப்ப நமக்கு டே ஷிஃப்ட் இருக்கும், நைட் ஷிஃப்ட் இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி அந்த ஷிஃப்ட் பேசிஸ்லாம் உங்களுக்கு? both shift ma'am, there is no shift for pilots. Okay. Day shift, night shift. na yesterday po na vandu I landed 10 in the morning, but adeke one naal mundi I was flying the whole night. Oh, so continuously? Not continuously. Reported 8 in the evening, landed 2 in the morning, midnight. Okay. It's almost a night flight. So our schedule rammo change aayittu irukum ma'am, so you have to cope up with that. Plus you get good rest period. So my work pattern eppadi na 6 days working, 2 days off. So in that 2 days you have to take good rest. Also in between flights, so it's a very good, ma'am, like good profession, because this is the only profession where giving you a rest is a mandate. Okay. Because நீங்க ஒரு flight பண்ணா அதுக்கப்புறம் you need to have 15 hours of rest to start the next flight. Okay. Suppose I landed in the morning 5 o'clock, 6 o'clock Bombay la. So I can only take next flight after 15 hours. Oh. So pilot has to be given 15 hours of rest. So that is a very good thing, because if நீங்க பாக்கி professional பாக்கா 10 o'clock laptop close பண்ணுமா, 2 o'clock திருப்பி ஸ்டார்ட். ஸோ அப்படி இந்த மாதிரி யூ நீட் டு, அதில் வந்து டிஜிஸ் ரெகுலேஷன், யூ நீட் டு ஹேவ் 15 hours of rest between two duties. ஓகே. ஸோ பைலட் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஜென்ஸ் தான் இருப்பாங்க. பட் இது லேடிஸ்க்கு செட் ஆகுமா? இது அவங்களுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்குமா? ஏன்னா அந்த திருச்சி அந்த இன்சிடென்ட் கூட ஒரு லேடியுமே வந்து கோ பைலட்டா இருந்ததா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது எப்படி சார், லேடிஸ்க்கு இது எப்படி? Absolutely ma'am. India பார்க்க போனா India made a record. India has the highest number of female pilots. So it's a very good thing ma'am. India there are many lot of female pilots இருக்காங்க ma'am, and it's very safe. Like நான் சொல்ல மாதிரி you get a good environment, very professional environment. You stay in a 5-star hotel, so secure and safe. And ma'am, nowadays women are very independent and smart, so they cope up really well. Okay. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பைலட் பற்றியும் ஏர்லைன்ஸ் பற்றியும் நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஷோவில் இன்னொருத்தரோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நிரோஷா.